was distributed to all families affected by COVID-19 pandemic. My government has decided to provide supply of essential article kits to all ration card holders through the public distribution system outlets. This is still continuing. The monthly financial commitment for this is around 400 crore rupees. These kits consist of essential food grains, pulses, cleaning materials, and other necessary items. The government of Kerala undertook the mammoth exercise of providing food and essentials to 84 lakh families. This was extremely beneficial during the lockdown period. Special kits were distributed during the festival seasons. This was an important measure that my government took to ensure food security to all sections of the population during these difficult times. The contribution of the Food and Civil Supplies Department in successfully undertaking this massive task deserves a special mention. The service provided by the staff of Kerala State Road Transport Corporation during the pandemic is praiseworthy. The corporation ran a stream of services to all parts of the state, ferrying Pravasi passengers returning to Kerala from abroad to quarantine centers in a seamless operation that was appreciated by one and all. The implementation of a new scheme, Chief Minister's Entrepreneurship Development Program, to encourage entrepreneurship in the state is underway. The scheme has set a target of financing 1,000 units annually with totaling to 5,000 units in the next 5 years. The total fund requirement for providing loans under the program is 1,500 crore rupees, which would be raised by Kerala Financial Corporation. Similar programs have also been launched by other industrial promotion agencies and Kerala Bank. Kutum Shri is also undertaking a 4,000 crore rupees ഗവർണറുടെ package നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിനിടെ to ease the difficulties. പ്രതിഷേധിച്ചിറങ്ങിപ്പോയ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ പുറത്ത് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പി.സി. ജോർജ് സംസാരിക്കുന്നത് തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. കാരണം ആരാ ഉത്തരവാദി? ഈ ഗവൺമെന്റിന് യാതൊരു മാന്യതയില്ലെന്ന് തെളിവായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. ഇലക്ഷൻ നടത്തരുതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നടത്തിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ കേരളം മുഴുവൻ കൊറോണ ആയിരിക്കുന്നു, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയാണ് കുറ്റം കണ്ടെത്തുക. അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് പിണറായി സർക്കാർ ചെയ്ത് തെളിവായിട്ട് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇതുപോലെ അഴിമതിയുടെ കാലഘട്ടം ഞാൻ ചോദിക്കും, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഓഫീസിൽ ഇഡിയും കസ്റ്റംസും ചോദ്യം ചെയ്യാത്ത ഏക വ്യക്തി മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രമാണ്. ബാക്കി എല്ലാവരും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബാക്കിയോട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോവുക. അതിലും വലിയ ഗതികേട് പരമോന്നതമായ നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ ആസ്ഥാനമായ സ്പീക്കർ ഓഫീസിലും ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുക. സ്പീക്കറെ ഇനി എന്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഇത്ര നാണം കെട്ട ഒരു ഗവൺമെൻറ്റും നാണം കെട്ട സംവിധാനവും ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിക്ക് എന്ത് പറ്റി? ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകർ ചർച്ച ചെയ്യണം. ഈ ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകർ ഇവരെ കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകർ. ആ ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകർ മാന്യന്മാരിറങ്ങി ഈ കാശ്മീരക്കൂട്ടത്തെ അടിച്ചിറക്കണം എന്നാണ് എളിമയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അവരോടൊപ്പമാണോ ഈ സമരത്തിന്? അല്ല, അവർ ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് 10 മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകും.
അതെ, അല്ല ഒരു മുന്നണിയിലുമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു മുന്നണിയിലുമല്ല. ഞാൻ ഒറ്റയാണ്, സ്വതന്ത്രമല്ല. കേരള ജനപക്ഷം സെക്യുലറാണ്, സംശയം വേണ്ട. ഗവർണർ തന്നെ പറയുന്നു അഭിമാന പദ്ധതികൾക്ക് തടസ്സം കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളാണ്. അയാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യണം ഊളത്തിനൊക്കെ വായിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഭയങ്കരമാണ്. ആ ഗവർണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു BJP-കാരനാണെന്ന് ആർക്കറിയില്ലാത്ത അയാൾ പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് ഞാൻ ഭരണഘടനാ ബാധ്യത നിറവേറ്റുകയാണ്, എനിക്കൊരു എന്തോയില്ലെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അയാൾ വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമുണ്ട്? അയാൾ കുറ്റമില്ല, അയാൾ ഭരണഘടനാ ബാധ്യത നിറവേറ്റുക, അത് നിയമമാണ്. ഭരണഘടന പ്രകാരം ഗവർണർ നിയമപ്രകാരം പ്രസംഗം വായിച്ചേ പറ്റൂ. പിന്നെ ഇയാൾ കാണിക്കുന്ന A to Z വായിക്കണ്ട, ആദ്യം വായിച്ച അവസാനം വായിച്ച് നിർത്തിയാക്കി വീട്ടിൽ പോകാവുന്ന, രാജ്ഭവനിലേക്ക് പോകാവുന്ന, അങ്ങനെയെങ്കിലും നന്മ അയാൾ ചെയ്യേണ്ട, അതിനുള്ള ബോധമൊന്നും അയക്കില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Country in the Public Affairs Index 2020 prepared by Public Affairs Center. This is the third time the state has stood first in the country. The health sector has been acclaimed nationally and internationally in its efforts to improve infrastructure and service delivery. The initiatives of my government, spearheaded by the Health Department in tackling the COVID-19 pandemic, have been recognized globally. Kerala is the only state to have reduced the infant mortality rate, which is now equivalent to many countries of the developed world. The state won the Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan Award 2019 for the state with the least maternal mortality rate. The top 12 family health centers in the National Quality Assurance Standards are from Kerala. 55 family health centers from the state received NQAS accreditation. According to RBI, the overall economic growth in 2021 is expected to be negative at around 7.5%. My government is of the opinion that the response of the Government of India to economic collapse has been inadequate in terms of the net additional overall budgetary expenditure, and particularly the expenditure for relief and health care. The reluctance to pay the GST compensation in full created an avoidable controversy during the crisis. Even now, for the full compensation, the states have to wait till 2023. The additional borrowing permitted for the states has been subjected to conditions which is also unprecedented. The economic decline has impacted unemployment and reduced participation rate to alarming level, as against global average of 66%. India's participation is only 40%. The Global Hunger Index has ranked India at 94 amongst 107 countries. In contrast to the growing hunger index, India's 50 richest people grew wealthier by 14% during the current year so far. The inequalities have widened. It has been the endeavor of my government to swim against the above trend. The central government has been systematically increasing the additional special excise duty of petroleum products so as to harness the entire potential surplus created
by declining international oil prices. The additional special excise duty on diesel has increased by 9 times and petrol by 3.5 times. Now that crude oil prices are firming up, the central government is now enhancing the additional special excise duty so that the oil companies are raising the retail prices for maintaining their margin. As the result, fuel prices are rising, contributing to inflation. Thus, we have a situation of rising prices along with severe economic stagnation. Another adverse impact to the state finances is that additional special excise duties, which are being continuously hiked, do not form part of the divisible pool of taxes shareable with the states as per the recommendations of the Finance Commission. There has been also a spate of central legislations whose common denominator my government holds is abridgment of state rights. The latest in the series have been controversial labor code and agrarian laws. There has been an all India strike of the workers, which is one of the largest of its kind, against the new labor bills. These agrarian laws will undermine regulated markets, result in eventual demise of minimum support price, and tilt the balance of bargaining power definitively in favor of corporate middlemen. Kerala, being a consumer state, is also going to be adversely affected by the amendment of Essential Commodities Act 1955 and the resultant hoarding and profiteering.